good evening. Welcome to India's first animated live tuition. I welcome you all to 90 Plus My Tuition app. Okay, so I hope you are all doing good. Yes. Okay, so very good evening. Good evening. Yes. Okay, fine. So let me ask you, any newcomers in this class? Anyone who is attending the my class for the first time? Anyone like that? Just hand raise yourself so that I can see you. Okay, yes, okay, some students are there. Okay, so I can see some new faces here. So very special welcome to you all. Got it? Yes. So as you can see here, my name is Lovis and I'll be handling your physics subject. Got it? Yes. Okay, so this is our second chapter. We have completed the first chapter. So we have actually been discussing the chapter number 8, force and laws of motion. Okay, so force and laws of motion. The second class on it. For the newcomers, what you should be doing, just contact the class teacher so that they provide you with the link of the previous classes. Got it? Yes. Or after some time, we will, after finishing the chapters, we will revise it once again. Okay? Yes. Okay. So very special welcome to you all. Okay. So shall we start today's class? Yes or no? Yes or no? Shall we start? Yes. Just give me a thumbs up. Everyone, just respond. Yes. Okay. Yeah, so in today's class, we'll be discussing about the first law of motion. Actually, we have discussed it. We'll continue discussing this topic. Got it? Yes. Then we'll discuss about inertia, then momentum. Okay, so in physics, these topics are very important. Physics, laws of motion, physics okay? Yes, physics is very important topic first law of motion. This physics no need to study physics. So it is very important to study the laws of motion. Got it? Yes, laws of motion, it's very important. Then we will study about inertia. Got it? Yes, it's a very important topic, inertia. Then momentum. Fine. Okay, so in your exams, it is very important. Application level questions can be expected from this portion. Got it? Yes. So we'll discuss all the application level questions also. Okay. Yes. So what is okay, there are 3 laws of motion. First law of motion, second law of motion, third law of motion. So we'll discuss about the Newton's first law of motion. Okay. So what is Newton's first law of motion? What is Newton's first law of motion? Yes. Okay. First law of motion. Anyone knows? Anyone knows? Okay, so yeah, okay, yes, sir, yeah, tell me, first law of motion, we have discussed it, yes, but we'll continue discussing, question, just ask one or not. Yeah, Bhadra, tell me what is Newton's first law of motion? Yes. Yes, Bhadra? Newton's first law of motion states that an object remains in a state of rest or a uniform motion in a straight line. Yes. Straight line, unless compelled to change that state by an applied force. Yes, very good, very good. So we'll see an animation. Okay. For the newcomers, we'll just discuss it. Yes, sir. So we'll see an animation. Okay, we'll see an animation and then we'll see the statement of the first law of motion. Okay, we'll see the statement of the first law of motion. Yes, look here, there is a football here. Okay, so initially you can see that it is at rest. Okay, yes, അത് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് അതിന് ഇഷ്ടം. അതിന് മോഷനിലോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. But if the football is compelled to change or if we actually apply force, ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിലോട്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ obviously you can know that this football will come into motion. ആണോ, മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആണോ? Yes. So look here, ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? It went into motion. Got it? Yes. Got it? Yes. And also ഈ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ബോളിനെ മോഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Got it? Yes. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. But if you apply a force, look here, goal പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ obviously വീണ്ടും ഇമോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറും. ആണോ? Yes. Okay. So everybody wants to continue in that state. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, unless compelled to change that state by an applied force. Got it? Yes.
So read the statement. Read the statement. Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or of uniform motion, a straight line. അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. But unless compelled to change that state by an applied force. Okay, got it? Yes. So ഇതിലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ obviously there will be change in the state. Okay, there will be change in the state. So that is Newton's first law of motion. I hope you have written it. Okay, I hope you have written it. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Okay, yes, and this first law of motion will give you an idea of inertia. Inertia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് you will get it from the first law of motion. Okay, you get the concept of inertia from the first law of motion. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും what is inertia? Yes, okay, yes, സാറേ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? Okay, yes, so we'll study about inertia. Got it? Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ അപ്പോൾ മിസ്സേ inertia എന്താ ആണോ? Yes, so we'll see that inertia. Yes. So look here, bus ആണ്. ഒരു ബസ്സിൽ passengers are traveling and it is moving. റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സാണ്. സോ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് what happens? ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചേ സാറേ. A moving bus, okay, a bus is moving. So when it stops suddenly, you can see that passengers are leaning forward. ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും? Yes or no? Yes. What is the reason for that? What? Yes. Vaishnavi, you are right. Yes, you lean forward, right? Yes. What is the reason for that? Got it? So I'll tell you that is due to inertia. Okay? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് inertia ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എന്താ മിസ് inertia? Yes. So inertia is nothing but. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Okay? So what is inertia എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can see that in this bus passengers are actually moving. ആണോ? Yes, passengers ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് because they are inside a running bus. So obviously ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ obviously the body is also in motion. Got it? Yes, your body is also in motion. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് okay, got it? Yes, when you suddenly apply your brakes, what happens? നമ്മുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഫോഴ്സ് ആവുകയാണ് ആണോ? പെട്ടെന്ന് മോഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ obviously your body is compelled to change that state. Yes or no? Yes, പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ബോഡിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവർ മോഷനിലിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച ഉടനെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? ഉടനെ പറ്റില്ല. Okay, so obviously there is a resistance, there is an inability to change that state. Got it? Okay, മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. So that inability of a body to change the state, okay, പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും, ഒരു inability ഉണ്ട്. So that is inertia. Got it? Yes, so that is inertia. And inertia ക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so we will see. Okay, so when a running bus stops suddenly, the passengers tends to lean forward. Why? The reason is that the running bus, the whole body is in motion. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് മോഷനിലോ റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കും. ഓക്കെ, ലോവർ ബോഡി ബസ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റെസ്റ്റിലോട്ട് വന്നാലും യുവർ അപ്പർ ബോഡി okay, പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കും. Got it? So that is inertia. Got it? So write it. You can actually write it in your words, and the reason is that it is due to inertia. Okay, inertia. ഏത് inertia ആണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. Okay, so write it. If you understood, just give me a thumbs up. Okay, if you understood the concept, just give me a thumbs up. It is very simple, inertia. Okay, it is very simple, inertia. So as you have to write this. Yes, you have to write this. Yes. Okay. Fine. Yes. Okay. So it's very important. Very important. Write it fastly. Take it down easily. I hope you don't have any doubts. Yes. Okay. So the reason is that in a running bus, the whole body is in motion. പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് obviously what happens? നിങ്ങളുടെ upper part of the body പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തോന്നത്തില്ല.
ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇത് കാണിക്കും, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും. Got it? Yes, and it is due to inertia of motion. So thus his body leans forward. Okay, yes. Okay, yes, I hope you have written this. I hope you have written this. Okay, ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവസാനം എന്താ പറയാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാം. Yes, or else we'll complete it. Okay. Yes, okay, yes, okay. Yeah, Joanne, just take it down. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ. Just study, just study, just study. Yes. Okay. Fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just opposite. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just think of the opposite case. Opposite case എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. What is the opposite case? When a bus starts suddenly. നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. സോ വെൻ എ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് സഡൻലി, പെട്ടെന്ന് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ obviously what happens? Yes, ദർശൻ, what happens? You will lean back. നിങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് പോകും. Got it? Yes. What is the reason? അതും ഇനർഷ്യയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല, ബസ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബസ് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് യെറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് യു ആർ ഇൻസൈഡ് എ ബസ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ സഡൻലി ബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യുവർ ബോഡി വാസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലോട്ട് പോകാനൊരു ഇന്നബിലിറ്റി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മാറാൻ there is an inability. Okay, yes, obviously that is inertia. Okay, it is due to inertia. Yes. So why do the passengers in a bus tend to fall backward when it starts suddenly? Okay, so when a bus starts suddenly, പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Initially they are in rest. Okay, initially they are in rest. സോ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാടായിരിക്കും. മോഷനിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ വിൽ ലീൻ ഓർ ദേ വിൽ ഫോൾ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. പുറകിലോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? Understood. So these are the two cases. So we'll see some more examples also. Okay, we'll see some more examples. Just take it down. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എഴുത്താന്ന് തോന്നുന്നു, ആണോ? Yes, just take it down and after completing just give me a thumbs up. Yes. Yes, Manikandan, you are right. We'll go backwards. Yes, that is the thing. Yes, very simple. Yes. Okay, have you written, everyone? Have you written? Just take it on fastly. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. Okay, just improve your writing skills. Okay, time management ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. Yes. Okay, thumbs ups are coming. Yes. എഴുതി കഴിഞ്ഞവരെ just give me a thumbs up so that we can proceed. Yes. Okay. Good. Okay, yes. So look here. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. Got it? Now look here. Now I'm going to tell a very important concept. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ inertia എന്ന് പഠിച്ചു. Which type of inertia? Okay, that comes into play. Got it? Which type of inertia is a question. I didn't answer that. It is due to inertia. But which type of inertia? Okay, just look here. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. Very important concept. Yes. Okay. So in the first case, okay, in this case, okay, the bus was moving. ആണോ? ബസ് മൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നോ? ഒന്ന് തലയാട്ടിക്ക്. yes or no? Yes, ബസ് മൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആണോ? That means your body is at motion. ആണോ? Initially the body was in motion. Brake apply ചെയ്തു. So obviously restലോട്ട് മാറണം. ആണോ? restലോട്ട് മാറണം. So here I told you പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. So that is inertia, or that issue is inertia of motion.
So ഇവിടുത്തെ inertia എന്ന് പറയുന്നത് it is inertia of motion. What is that? Inertia of motion. മോഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡീനെ റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു inability. Got it? So that inertia is inertia of motion. Okay, so there is a inability to change from motion to restലോട്ട് മാറാൻ ഒരു inability ഉണ്ട്. So that inertia is inertia of motion. ഈ കേസിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ കേസിൽ okay, the bus was moving, suddenly brake applied, so restലോട്ട് മാറാൻ ഒരു issue വരുന്നുണ്ട്. Got it? Understood? So this inertia is inertia of motion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ കേസിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി the body was at rest. വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല, ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ആ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു, ബസ് എടുത്തു, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, മോഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഇനീഷ്യൽ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ പറയുന്നത്, ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ, inertia of rest. Understood everyone? Yes or no? Yes or no? Yes. So അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, if you travel in cars, buses and all, try to wear seat belts. Okay, because you tend to lean forwards. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ബാക്കിലോട്ട് പോയിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So obviously try to wear seat belts. Okay, try to wear seat belts for your safety. സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. Got it? Understood? Understood the concept? Yes or no? Just give me a thumbs up. Just give me a thumbs up, everyone. Just show it to the camera. Okay, just show it to the camera. Yes, yes, yes. Okay, yes. Okay, fine. So we'll see the definition. So inertia is the inability of the body to change its state of rest or of uniform motion along a straight line by itself. തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് മാറാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, yes. So there are two types, inertia of rest and inertia of motion. Yes, Siddharth. Yes, you are right. Yes, yes. Okay, got it? So the definition of inertia, the inability of the body to change its state of rest or of uniform motion. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് തന്നെത്താൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so there are two types, inertia of rest and inertia of motion. So take down the definition of inertia and study it. പഠിച്ചേ? Yes. Yes, yes. Okay, so there are two types of inertia, which is inertia of rest and inertia of motion. Okay, inertia of rest and inertia of motion. Yes. Have you written? Have you written? Yes. So we'll see the definitions of inertia of rest and inertia of motion. Okay, ഓരോ കേസിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കണം, which is inertia of rest and inertia of motion. അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. Got it? അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. Yes. No. Yes, inertia of rest and inertia of motion. So look here, we'll see the definition of inertia of rest and inertia of motion. Yes, so inertia of rest, simple, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ, തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിമെയിൻ, ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, അതുകൊണ്ട് എന്താ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? റെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. Okay, rest state change ചെയ്യാൻ ഒരു inability. So that is inertia of rest. That is inertia of rest. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is inertia of motion? Okay, what is inertia of motion? The body is in motion. Okay, so some force was applied to change its state. Motion ഇരിക്കുന്ന ആളെ റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ ഒരു inability. Okay, yes. അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. Got it? So that is inertia of motion. Okay, that is inertia of motion. Yes, understood? 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 If you have understood, just nod your head. Just nod your head, everyone, if you have understood. Yes, yes. Okay, I hope we are writing this. Take it down.
Take it down, take it down, take it down. Yes. So we can say that ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു? Yes, Niranjana. We can say that first law of motion is also known as law of inertia. Inertia എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay. First law of motion നമുക്ക് law of inertia എന്നൂടെ പറയാം. Okay. Got it? So this is a law which is telling about inertia. First law of motion actually inertia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. So we can say that first law of motion is also known as law of inertia. Very, very, very important. Okay, very important. Okay, so if you actually read the statement of first law of motion, നിങ്ങൾക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടും. അത് തന്നെ പറയുന്നത് law of inertia എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നത്. Okay. Okay, Joanne, I'll show you for the timing. Just write it. After some times, I'll show it again. Okay, Joanne. Yes. Okay. Edithiyo. Yes. Okay, Ritika is showing me. Yes. Okay. Have you written everyone? Yes or no? Yes or no? Yes. Then yes. Okay, fine. Then I'll show you some examples. Appo ningal ingane oru table ellarum variche. Just draw a table. Now I'll give you some examples. Ningal parayana the inertia of rest aano motion aano. Just categorize the examples. Okay? I'll show you some examples. Example whether it will come under inertia of rest or inertia of motion. Okay. Yes. So take draw a table, inertia of rest and inertia of motion. Yes. Just take it down roughly. Rough fight rough fight. Okay. So here comes yes. Yeah. Okay. Here comes the first example. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടാണ്. അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. Yes, look here. Yes. When the branch of a mango tree is shaken, mangoes fall just as when the branch starts moving. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കാണാം അല്ലേ സാറേ? ഇത് നമുക്ക് ആനിമേഷനിൽ കാണാം. ആരും എഴുതണ്ട. Yes. Okay. Look here. അതല്ല സാറേ മാംഗോന്റെ. Yeah, that's one. Yes. Look here, there is a mango tree here. Or a mango tree under. Look here, mango. I'm going to shake the branches of a mango tree. Okay? Yes, sir. Yeah. I'm going to shake the branches of a mango tree. What happens? Mangoes fall down. Yes or no? Ripened mangoes ഉണ്ടെങ്കിൽ obviously താഴെ വീഴും. ആണോ? Yes. ആണോ? Yes. So, why is the mango falling downwards or why is it falling? എന്തുകൊണ്ടാ mango വീഴുന്നേ? What is the reason for it? Okay, obviously there is inertia. Okay, there is gravity. ഞാൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എന്തിനാന്നല്ല ചോദിച്ചത്. മാംഗോയ്ക്ക് അതേല് തന്നെ ഇരിക്കായിരുന്നു. ആണോ? Yes, mango can stay there itself. But instead, it is falling from a mango tree. What is the reason for that? Yes, okay, Srinidhi Theta. Okay, ശരിയാണ്. What is the reason? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്കേ. Before shaking this mango tree, okay, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Before shaking this mango tree, you can see that the mangoes were there itself. It was at rest. Restil ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ആണോ? നമ്മുടെ മാംഗോട് വെറുതെ കൈകെട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ആണോ? Yes, it was not moving. അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. It was at rest. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ഷേക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് പറ്റി? ഈ മാംഗോയും ഷേക്ക് ആയി. ആണോ? യെസ്. സോ പെട്ടെന്ന് അതിനെ മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ ഒരു പാട്. Got it? Yes. It was at rest. റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ it shows an inability to change to motion. Got it? മനസ്സിലായോ? സോ ആ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ആണ് താഴെ വീഴുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. Got it? Yes. Okay, അത് താഴെ വീഴും. So what type of there is inertia. ആണോ? There is inertia. And what type of inertia it is? Initially അവരെവിടാണോ അത് വെച്ച് പറയണം. So initially it was at rest. So this is inertia of rest. Understood? It is inertia of rest. Okay, initially അവർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് പറയണം. So it is inertia of rest. Got it? Understood? Yes. So Mata sir, yes. Okay, so we can say that when the mango tree അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? It will go to inertia of rest. Okay,
അവർ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ആരും എഴുതണ്ട, വിൽ സീ ദി ആനിമേഷൻസ്. ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. യെസ്, look at the second example. Okay, look at the second example. Yes, a running athlete cannot stop himself abruptly by the finishing line in a race. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കാണാം. Okay, very simple case ആണ്. Yes, an athlete is running. Yes, answer പറയുന്നുണ്ടാണോ? Okay, അത്ലറ്റ് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിൽക്കോ? പെട്ടെന്ന് നിൽക്കോ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അത്ലറ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ആക്ച്വലി ദിസ് അത്ലറ്റ് വാസ് മൂവിങ്, നല്ലപോലെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ മോഷൻ ആണോ? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ മോഷൻ. ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ഇൻ മോഷൻ. മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ പെട്ടെന്ന് 100 മീറ്ററിൽ എത്തി. അതിന് ഞാൻ അവിടെ നിന്നേക്കാന്ന് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. Got it? Yes. What is the reason? It is due to inertia. Body മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ആണോ? നമ്മുടെ ഈ അത്ലറ്റിന് he wants to remain in the state of motion. പക്ഷെ റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല. Got it? It is due to inertia. Shows an inability. Okay, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും. Got it? Okay, and what is the type of inertia here? Initially എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. The body was moving ആണോ? So this is inertia of motion. Okay, it is inertia of motion. Understood? Yes or no? Understood everyone? Understood? Yes? മാറ്റ സാറ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can group it. നമുക്ക് അതിനെ എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? Yes, inertia of motion ലോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. Yes ആണോ? Yes, all clear. Yes, okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ here comes the next example. A man stepping down from a slowly moving bus stops after few steps of running. പെട്ടെന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് എത്തി. സോ വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ. സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അവിടെ നിൽക്കുവോ? പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് നടന്നിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? ആണോ? Yes. What is the reason for that? Because the body was in motion. നമ്മുടെ ബോഡി ബസ്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് നിന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവണം അല്ലെ? ആണോ? ഇച്ചിരി ഒന്ന് നടന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി. Yes. So what is the type of inertia? Okay, the body was in motion initially, so it comes to inertia of motion. Okay, it comes to inertia of motion. Now here comes the next example. When the carpet is tapped, dust particles scatters. ഒരു കാർപ്പറ്റിനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, വീട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ? ക്ലീനിങ് യെസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാർപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ട് you tap it with a stick. You beat it with a stick വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യും. What happens? Dust particles താഴെ വീഴുവാണോ? പൊടി അതേ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കോ? ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, ഞാൻ താഴെ വീഴില്ല എന്ന് പറയില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ സ്കാറ്റർ. ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടിയൊക്കെ താഴെ വീഴാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. Why is it happening? The thing is that കാർപ്പറ്റും നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും എങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു? എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ പതുക്കെ, അവിടെ ഒരു പണിയില്ലാതെ, അവിടെ എന്താ പറയാ, ഒരാർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ആണോ? ഓക്കെ, റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പിടിച്ച് തല്ലാൻ തുടങ്ങി അതിനെ. യെസ്, അതിനെ പിടിച്ച് ഒരു വടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് തല്ലാൻ തുടങ്ങുക. സോ ഒബ്വിയസ്ലി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് മോഷനിലോട്ട് പോവാണ് അല്ലേ? ആണോ? പെട്ടെന്ന് മോഷനിലോട്ട് പോവാ, നമ്മൾ തട്ടുമല്ലേ? സോ ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ കാർപ്പറ്റ് ഇസ് ഇൻ മോഷൻ. കാർപ്പറ്റ് മോഷനിലോട്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് ഇനർഷ്യ ആണെന്ന്? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. Obviously initially അവർ വെറുതെ ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. So it was at rest. So that is inertia of rest. Okay, inertia of rest. Okay, Jia, understood? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെവിടെ വരും? Falling backwards when vehicle starts moving immediately. Falling backwards when the vehicle starts moving immediately. Yes,
യെസ്, വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി എവിടാ ഇനി എന്തത് യെസ്, ഇനീഷ്യലി അവർ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്, ഇനീഷ്യലി അവർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? യെസ്, ദേ ആർ ഇൻ റെസ്റ്റ് ആണോ, റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൽ? ഫോളിങ് ഫോർവേഡ്, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വീഴുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എക്സാമ്പിൾ, ആ എക്സാമ്പിൾ മുന്നേ കണ്ടില്ലേ? യെസ്, when you are stopped suddenly, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ obviously that is inertia of motion. ഓക്കെ, ഈ ടേബിൾ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം. ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടേബിൾ. ഹോംവർക്ക് ആണ് ഇത്, നോട്ടിലോട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ആസ് ഹോംവർക്ക്. കേട്ടോ, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം. Got it? Have you taken this screenshot, everyone? എഴുതിയെടുത്തോ? അല്ല, have you taken this screenshot? Yes. Okay, എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay, very good. Okay, it's okay for the students who have not taken down. Just take a screenshot, has a homework, complete it and come in the next class. I'll look it. കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കും. നോട്ട്ബുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറയും. അന്നേരം അറിയാം മിസ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്ന്. ഓക്കെ, yes, so write it down. No, take the screenshot and write it down after the class. Got it? I hope you have written it. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ here comes the next question. Is the inertia same for all bodies? എല്ലാ ബോഡിക്കും ഒരേപോലാണോ ഇനേർഷ്യ? എല്ലാ ബോഡിക്കും ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട്. So my question is the inertia same for all the bodies? അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നു yes, you are right. No. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, we'll see this through an animation. Okay, we'll see this through an animation. Yes. Naushan, you are right. Okay, Hati, are you looking? Yes. Okay, yes. Yeah, okay. I hope you are not meditating there. Okay. Yes. Look here. Yeah, fine. Yeah, look here. Yes, sir. Yes, look here. There is a box here. ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാമോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ ബോക്സ് ഇനീഷ്യലി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു? Just comment it. This body is in which state? Yes, this body is in rest. ആണോ, റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. Got it? ആണോ, വെറുതെ ഇരിക്കുക. ആ ബോഡിനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ആ ബോക്സ് ആണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക. യെസ്, ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണോ? Is it easy to move this box? Yes, obviously ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. ആണോ, ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തേ സാറേ. Okay, you can move it. ആണോ, you can move it. മൂവ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നേ? റെസ്റ്റിന്ന് മോഷനിലോട്ടാണോ? ആണോ, ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, മോഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മൂവ് ദിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആനിമേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, we'll see the next animation. Yes, ഒരു സാറേ. Yes, okay. Now look here. Fill this box with a pile of books. കുറേ ബുക്സ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു. Is it easy to move now? No. Why? Okay, ഇതും റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. This box is in rest. ഇത് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? മോഷനിലോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്താ, അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ? ആണോ, നമുക്കൊരു സാധനത്തിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. In the first case also it was rest to motion. ഫസ്റ്റ് കേസിലും റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മോഷനിലോട്ട് മിസ് മാറ്റി, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് കേസിലും റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബോഡി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ബോക്സ് വാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഈ ബോക്സ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിനെ മോഷനിലോട്ട് ഈ കേസിൽ മാറണമെങ്കിൽ ഇത് ഈസി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ?
What is the reason? There is inertia. Obviously there is inertia. കാരണം മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ why is it different? ആണോ? ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? ഇനേഷ്യയുടെ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട്. Okay, so we can say that yes, you are right. Yes, you are right. It depends on the mass. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Got it? മനസ്സിലായോ? In the first case it was a lightweight box. ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. It was an empty box. In the second case it was made okay, it was filled with books. അപ്പൊ it is very tough. ആ കൊച്ചിനാണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടായിരുന്നു. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആണോ? Yes. So inertia മാറ്റാം സാറേ. Inertia is different for different bodies. It depends on, okay, it depends on mass. Massine depend ചെയ്യും. Okay, it depends on mass. Okay, it depends on mass. So the tendency of an object to resist changes in its state of motion varies with mass. Okay, it varies with mass. So more inertia, കൂടുതൽ inertia ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കൂടുതൽ മാസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. That means when mass increases, inertia also increases. Got it? Yes. Okay, Joanne, there is frictional force. There is frictional force, but there is അതെന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഫോഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ ഒരു ടഫ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ്, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിലും there is frictional force. Got it? രണ്ട് കേസിലും there is frictional force. ഞാൻ അടുത്ത ബോക്സിന്റെ ആ ലോവർ പോർഷൻ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. സെയിം ബോക്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആർ ആക്ച്വലി സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ്. ജോയിൻ. Okay, got it? Irregularities are same. In the first case, ആ ബോക്സിന്റെ ആ ലോവർ പോർഷന്റെ അതേ ഇറഗുലാരിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ബോക്സിന്റെ കേസിലും ഇറഗുലാരിറ്റി. Irregularities are the same. Then also you are actually feeling it tough to move the second box. So that is the reason, and that reason is inertia. Okay, and inertia depends on the mass. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും mass. Okay, Joanne? Yes. Yeah, interlocking. Yeah, obviously അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്? വെയിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആണോ? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു മോഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനേർഷ്യ. Got it? Yes. Yes, Joanne. Yes. Okay, so it is very important. Inertia depends on mass. എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മാസിനെ? എങ്ങനെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? When the mass increases, inertia also increases. Okay, മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനേർഷ്യ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ what happened? മാസ് അവിടെ കൂടുതലാ. സോ മോർ ഇനേർഷ്യ, മോർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും. Got it? Yes. Understood everyone? Yes or no? If you have understood, just nod your head. Just nod your head. Okay, very important. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു question തരാം. Okay, which of the following has more inertia? Okay, inertia കൂടുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. So write it. Write it. Just write the question. Just write the question. Okay. Which of the following has more inertia? കൂടുതൽ inertia ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay. Yes. The first case, a rubber ball and a stone of the same size. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റബ്ബർ ബോൾ തരുന്നു, അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോണും തരുന്നു. Tell me which object possesses more inertia? Okay, ഇതിനകത്ത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ inertia എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. Okay, condition is there, same size ആണ് കേട്ടോ, രണ്ടും സെയിം സൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയാം ഇപ്പം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. യെസ്. ഓ വൈഷ്ണവി, ഇസ് ഇറ്റ് ദി ആൻസർ? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. യെസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, സ്റ്റോണും ഒരു റബ്ബർ ബോളും ആർക്കായിരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ, മാസ് കൂടുതൽ? ആർക്കായിരിക്കും മാസ് കൂടുതൽ? ഹു ആക്ച്വലി പൊസസ്
more mass? Yes, obviously the stone possesses more mass. Ano? Yes, what is the reason? It has got more matter. Kudal matter another more density ulla saadana. So obviously ningalde stone ആയിരിക്കും mass കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ആ stone move ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം അതോ ഈ rubber ball move ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം ഏതാ? obviously the stone ആണോ? stone ആയിരിക്കും കൂടുതൽ inertia. Because just now we have studied inertia depends on mass of a body. As inertia increases or as mass increases, inertia also increases. കാണുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഈ ഒരു ബോളിന് 1 കിലോയും ഈ ഒരു ബോളിന് ചിലപ്പോൾ 2 കിലോയും കാണും. ആണോ? It looks same. ആണോ? Same size ആണ്. It looks same but it has got the difference in mass. Mass different ആണ്. So obviously when mass increases, inertia increases. My question was who has got more inertia? Obviously your stone. Ano? Stone inayikkum kudal inertia. So here comes the next question. A bicycle and a train. Same size aanu verichu. Okay, for example. Okay. Same size alla. Bicycle and train vera size aayirikkum obviously. So my question is, ഈ ബൈസൈക്കിളും ഒരു ട്രെയിനും തന്നിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം ഒരു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം? obviously it's right, train. ആണോ? because train has got more mass. yes so obviously അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഒരു ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടേക്കോ, it is in rest. is it easy to move this train by applying force? ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും. സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് തള്ളിയാൽ മതി, മോഷണൽ ആയിക്കോളും. ആണോ? yes okay, so train has got more inertia. Okay, your train has got more inertia because as mass increases, inertia increases. Yes, Muhammad Shamnaz, train has more mass. Got it? You have understood the relationship. Mass കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് inertia കൂടും, mass കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് inertia കുറയും. Got it? It has got direct relationship. Okay? Yes. So here comes the next question. ഒരു 5 rupee coinum ഒരു 1 rupee coinum. ഒരു 5 rupee coinum ഒരു 1 rupee coinum ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നിട്ട് who has got more inertia? Yes, obviously നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 5 rupee coinന്റെ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും. Yes, this 5 rupee coin has got more mass. ഗ്രാമിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും obviously this 5 rupee coin has got more mass than this 1 rupee coin. So obviously this 5 rupee coin has got more inertia. മനസ്സിലായോ? Okay, so in the first case your stone has got more inertia. In the second case your train has got more inertia. In the third case 5 rupee coin. Got it? Yes, understood? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up. So I'll tell you one more time. As mass increases, inertia increases. So we can say that inertia depends on mass. Okay, inertia depends on mass. Got it? മനസ്സിലായോ? Okay? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ look here, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഒരു ബോൾ വന്ന് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ കൊണ്ടാൽ what happens? പെയിൻ എടുക്കോ? Okay, ഇച്ചിരി ഉള്ളു ആ സാധനം. But yes, he might get injured. Injury വരെ വരാം. ആണോ? Yes, okay, injury വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസാണിത്. ഇത്രേ ഉള്ളു സാധനം. But this ball can make an injury to this batsman. ആണോ? Yes, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോൾ വെച്ച് വരുന്ന വേറൊരു ഗെയിം എന്താ? ടേബിൾ ടെന്നീസ്. Yes, ടേബിൾ ടെന്നീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഈ ടേബിൾ ടെന്നീസിന് ഉള്ള ബോൾ എത്ര ഉണ്ട്? ബോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു അല്ലേ? ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് എഗ്. ആണോ? യെസ്, ഒരു എഗ്ഗിന്റെ അത്രയും സൈസേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ബോൾ ഓർ ദിസ് ടെന്നീസ് ബോൾ, ഈ ടെന്നീസ് ബോൾ നിങ്ങളെ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ വിൽ യു ഗെറ്റ് ഇൻജേർഡ് ഓർ വിൽ യു ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്? ഹേർട്ട് ആവോ നിങ്ങള്? പൊക്കോളും. ആണോ? യെസ്. ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വേദനയൊന്നും എടുക്കില്ല. ഇമ്പാക്ട് ഫീൽ ചെയ്യുവോ?
Impact feel ചെയ്യുമോ? You get more hurt when you are hit by a cricket ball. Yes, cricket ball തട്ടിയാൽ obviously you get painful or you get hurt. Got it? Yes. അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല ഈ ടേബിൾ ടെന്നീസ് വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും വേദനയൊന്നും എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല, സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു നെക്സ്റ്റ് ടേം. സാർ നമുക്ക് അതിന്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ആൻ ആനിമേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ആൻസർ പറയുവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, അതല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ. യെസ്, ഓക്കെ, ലുക്ക് ഹിയർ. യാ, ഗൺ ഈസ് കമ്മിങ്. ഗണ്ണിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? What is inside this gun? Just tell me. Bullet. ബുള്ളറ്റ് ആന്ന് പറയുന്നുണ്ടാണോ? യെസ് സർ പറഞ്ഞ 100% ശരിയാണ്. 5000 രൂപ സമ്മാനിച്ചു. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. ഗണ്ണിനകത്ത് you can see there is a bullet inside. കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. You should insert a bullet inside. ആണോ? യെസ്, ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ബുള്ളറ്റിന്റെ സൈസ് എത്രയാ പിള്ളേരെ? എത്ര ആയിരിക്കും? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആണോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സേഫ് ടിപ്പിനേക്കാൾ ഇച്ചിരൂടെ വലിയൊരു സാധനം. യെസ്, വളരെ കുഞ്ഞു സാധനമായിരിക്കും. ഗാർഡ് 2 mm അങ്ങനെ ഓരോ സൈസ് ഉണ്ടാവും. യെസ്, 7 cm. എന്താ സ്കെയിലും എല്ലാം ആണോ ഇട്ടേക്കുന്നത്? കൊള്ളുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുവാ സാറേ ഇത്രയുള്ള സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ. ആരും എഴുതണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഇത്രയുള്ള ബുള്ളറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതങ്ങ് കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നും വേദന എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുവോ? ഇത്രയുള്ള ബുള്ളറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ കണ്ണിനകത്തുനിന്ന് വന്നാൽ ഇത്രയുള്ള സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് വേദന എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയോ? ഇല്ല. ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചേ സാറേ. നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, യെസ്, നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇച്ചിരി ഇല്ലാത്ത ബുള്ളറ്റാ. ഇതെങ്ങാണ് എന്റെ ദേഹത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേദന എടുക്കോ? വേദന എടുക്കോ? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ തട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേദനിക്കത്തില്ല, ചാവത്തേ ഉള്ളതാ. യെസ്, യു വിൽ ഡൈ. യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി. ഞാൻ പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? അതെന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? എന്തുകൊണ്ടാ? നിന്റെ അതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ്. യെസ്, യെസ്, വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു സാധനം വന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത്, അത് ഇത്രയും ഇല്ലാത്ത സാധനം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി യു ഡൈ. Got it? Yes, so we can say that depends on mass. Sorry, it depends on speed. Okay, yes, it depends on speed. Got it? മനസ്സിലായോ? So impact എന്റെ ദേഹത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, that is your impact depends on the speed of the object. മനസ്സിലായോ? It depends on the speed. ഇത് വെറുതെ വന്ന് തട്ടിയാൽ എന്നെ വേദന എടുക്കില്ല. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ സാറിന്റെ ദേഹത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? അല്ല, സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? വെറുതെ ഒരു ബുള്ളറ്റ്, ഐ ഹവ് ടേക്കൻ ജസ്റ്റ് എ ബുള്ളറ്റ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ത്രോ ചെയ്താലൊന്നും വരും. ബട്ട് if it is coming from a gun, okay, if the same bullet is coming from a gun, obviously it has got more speed. ആണോ? Yes, more speed. Same സാധനം, ആ ബുള്ളറ്റ് തന്നെ, it is coming from this gun, it has got different speed. ആ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ the impact is different. Yes, the impact is different. മാറ്റാ സാറേ. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the first case എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു? ഇവിടുത്തെ ഇമ്പാക്ട് എന്താ? it depends on mass. യെസ്, ഓക്കെ. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വന്ന് കൊള്ളുന്ന ഫീൽ ആണോ ഒരു ടെന്നീസ് ബോൾ വന്ന് കൊള്ളുന്ന ഫീൽ? ഓക്കെ, so the impact is different. It depends on mass. Yes, it depends on mass. Yes, മറ്റേ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ബുള്ളറ്റിന്റെ കേസിൽ it depends on speed or velocity. Yes, it depends on speed. So we can say that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity. Got it? Yes, the impact. Okay, it has got an impact. Got it? Yes, that impact produced by the objects depends on their mass and the velocity. Velocity എങ്ങനെയാ? ഒരു ബുള്ളറ്റ് സെയിം ബുള്ളറ്റ് വെറുതെ എറിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. But if it is coming from a gun, obviously you will die because the velocity is different. Got it? The velocity is different. അതാരാ? പൃഥ്വിൻ. Okay, good. റൈഫിളിന്റെ സൈസ് പറയാണ് അല്ലേ?
meter. Yes. And the specifications are right for Specifications. Okay. Yes. Sir, a doubt in the. Gia, എന്താണ് doubt? Just comment here. Just Chat comment. box ൽ ഇട്ടോളൂ. Yes. Okay. So the impact. ഒരു impact ആണ് ആ impact produced by the objects depends on the mass. Mass ഓർക്ക് നിങ്ങൾ just ഒരു example മിസ് കാണിച്ചാണ് cricket ballന്റെ കേസും tennis ballന്റെ കേസും. Okay, so it depends on the mass. And in the second case, it depends velocity ne depending. Got it? It depends on the velocity. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാസിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you will feel the momentum. Momentum എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, സോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർവതി has commented momentum. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മൊമെന്റം ഉണ്ട്, ആ വരുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, ആണോ? ആ ഇമ്പാക്റ്റിന് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, നിങ്ങളെ വന്ന ഒരാൾ തട്ടുന്നതിന് എന്താ ഒരു മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ഓടി വരുന്ന, if someone is running, a person has got a momentum. Okay, a person has got a momentum. So what is momentum? Momentum is nothing but the product of the mass and velocity of an object. Or object in the mass in name, velocity name, product ആണ് momentum. Okay, yes, so momentum is represented as small letter p, that is p is equal to mass into velocity, that is m into v. Okay, mass is denoted as m, velocity is denoted as v, so momentum p is equal to mass into velocity. Okay, mass into velocity. Sir, adenda vayichittu answer cheyyukku. Yes. So momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. What is momentum? It is the impact produced by an object. Or object in impact aanadu. Okay, got it? ഒരു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഒരു 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 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, okay, a child who has got 2 years of age, if it is coming and hitting you, okay, he is coming and hitting you. Second case, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് which is studying in the same class, okay, വന്ന് നിങ്ങളെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Who has got more impact? Child ആണോ, കുട്ടിയാണോ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫ്രണ്ടിനാണോ? Yes, obviously a friend. So our friend in our feeling, that impact is more. So we can say that depends on the mass and the velocity. Okay. Yes, very nice, very good. Okay, so the momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. V, momentum is equal to mass into velocity. Okay, mass into velocity and velocity നമുക്കറിയാം, it's a vector quantity. Vector ആണോ, direction ഉണ്ട് velocity. Velocity has got both magnitude and direction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊമെന്റത്തിനകത്ത് v ഉണ്ടല്ലേ, so obviously momentum is also a vector quantity. Okay, momentum is also a vector quantity because velocity is there. Velocity ഉള്ള ആണല്ലോ, p is equal to mass into velocity, so momentum is also a vector quantity. Okay, vector quantity, any quantity who is having both magnitude and direction is a vector quantity. And what is the unit of momentum? What is the unit of momentum? നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് തന്നെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Okay, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ആരും എഴുതണ്ട. യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട, just don't study it by heart. Okay, you can actually understand how this unit is coming. What is momentum? It is mass into velocity. Yes or no? It is mass into velocity. What is the unit of mass? What is the unit of mass? The SI unit of mass is kilogram. Yes or no? The standard unit is kilogram. Yes. Now, what is the unit of velocity? Velocity unit endana? What is the unit of? Yes, it is meter per second. Ano, meter per second. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ mass into velocity ആണ്, അപ്പൊ kilogram into meter per second ആണ്. So the unit is simple. It is kilogram meter per second. Kilogram into meter per second അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി, കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. If you know this equation, you can take it, you can actually understand from that itself. Okay, equation അറിയാലോ, mass into velocity അല്ലേ, massന്റെ യൂണിറ്റ് velocityയുടെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, then you can write it. Okay, yes, so the unit of momentum is kilogram meter per second. Okay, yes,
P stands for momentum. Okay, P stands for momentum. അതാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The momentum P of an object is defined as the product of its mass m and velocity v. Got it? Understood everyone? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just nod your head. മനസ്സിലായെങ്കിൽ just nod your head everyone. Everyone? Yes. Yes. I hope you understood. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Yes. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. A car and a bus are traveling at the same velocity, which has greater momentum. ഒരു കാറും ഒരു ബസ്സും ഉണ്ട്. അവർ ഒരേ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, they are moving in 30 km/h. വളരെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം. My question is, which has got greater momentum? എന്താണ് നിരഞ്ജന? എന്താ ഇത്? Who has got more momentum? Who has got more momentum? A car and a bus. Very simple. Very simple. നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കേ. കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതാരേ കാർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? Is it right? Is it right? Car? No. No എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Just നോക്കാം. Yes. കാറിന്റെ കേസ്. Then ബസിന്റെ കേസ്. Who has got more mass? Who has got more mass? Tell me. Who has got more mass? A car or a bus? ബസ്സിനാണ് മാസ് കൂടുതൽ. ആണോ? ബസ്സിനാ മാസ് കൂടുതൽ. കാറും ഒരു ബസ്സും എടുത്താൽ ഒബിയസ്ലി കാറ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു കാറും ഒരു ബസ്സും വന്നിടിക്കുവാണെങ്കിൽ കാർ ഇടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമോ തോന്നുന്നു. ബസ് വല്ലതും ഇടിച്ചാൽ ജീവിക്കുമോ? യെസ്, ദി ഇമ്പാക്ട് ഇസ് മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബസ് ഹിറ്റിംഗ് യു. ആണോ? അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ദർശൻ, യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. യു വിൽ ഡൈ, റൈറ്റ്? Okay, so who has got more momentum? Bus in the case it has got more mass than car. So momentum is equal to mass into velocity. Mass koodiyal momentum koodum. Got it? Okay. Mass koodiyal momentum koodum. My equation thanne ningalku substitute cheyyam. Okay, P is equal to mass into velocity. So for the object has got more mass, has more momentum. Okay, so bus has got more mass. Ano? Bus has got more mass. So obviously they will have more momentum. They will have more momentum. Understood? Manslayo? Manslayo? You know the equation P is equal to mass into velocity. So when mass increases, momentum also increases. In this case, who has got more mass? In this case, we can see that bus has got more mass. So obviously അവർക്ക് സെയിം വെലോസിറ്റി, അത് പറയാം, വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് മാസ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. Got it? Okay, so മാസ് കൂടുന്ന ആൾക്ക് മൊമെന്റവും കൂടുതലായിരിക്കും. Got it? Okay, yes. And why? Why? അതിപ്പം പറഞ്ഞത് bus has got more mass. That is the reason. That is the reason. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Yes, yes or no sir? നമുക്ക് കമന്റ് ഒന്ന് നോക്കണേ. Yes. Okay. Got it? Understood everyone? Understood? Yes, understood? Jia chat box ചോദിച്ചോളൂ. Jia എപ്പോഴും miss have a doubt. Yeah, you can just comment your doubt directly to the comment box. എനിക്ക് കാണാനും പറ്റും. Okay, I can address it. Yes, okay, fine. Understood everyone? മനസ്സിലായോ? 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 മനസ്സിലായെങ്കിൽ just comment clear in the comment box. Just comment clear in the comment box. Understood everyone? Yes or no? Yes. Fida? Yes. Sia side and which is our right side? Yes, right or right? Yeah. Yeah. Fiona. Just call the names so that I can see. No, just call the names. Yes. Fiona, Sia, Jelly. Fiona, understood? Yes. Then Mohammed. Mohammed Hanif. Hanif. All clear? Okay. Then Zia Jalil. yeah, Sia. Yeah, I have the name. Sia. Yes. Okay. All clear? Advait. Advait. Advait, where are you? Yes. Okay, Advait. I saw you. Yeah. Okay. Understood? Sujit. Yeah, Sujit. Have you written? Understood? Praveen Joshi. Praveen Joshi, understood? Yes or no? Yes? മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് തലയാട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുജിത്, അദ്വൈത്, if you are getting it, please do nod your head. Yes, yes, everyone, I hope you understood. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ okay, yes. So what is studied today?
I'm sorry, this is asking about inertia. Inertia, yes. Sojit first, Sojitine എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറ inertia-നെ കുറിച്ച്. Okay. Yeah. Sojitine ഇതുവരെ Sujit, I think Sujit has got a doubt. Okay, so Yeah. Sujit, where are you? Just hand raise yourself. Okay, yes, Sujit. Yeah, tell me what you understood from the term inertia. Okay, Sujit കുറച്ച് നേരം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ? Yes, just tell me സുജിത്തിന് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒരു ബോഡി സഞ്ചരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആ വാഹനം ബ്രേക്ക് ഇതാക്കുമ്പോൾ ബോഡി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോണത് ആ ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് റെസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ സുജിത്? യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനർഷ്യ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, ഹി വാണ്ട്സ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. യോനോ ഒരു റെസ്റ്റിലോ വരണോ? അതിനല്ല ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ആണോ? ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് എന്തിനാ? റെസ്റ്റിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. Or the inability to change the state. So that is inertia. Okay, so in this case, okay, in the first case നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചേ? ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ഈ കേസ് ആണ് ഇപ്പൊ സുജിത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ? ആണോ? സുജിത്ത് പറഞ്ഞ കേസ് ആണിത്. Okay, so initially the body was in, എഴുതാനുള്ളവരൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ. Okay, so initially the body was in motion. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. Okay, and the body had a inability to change that state. So that is inertia of motion. So in this case, the body initially was in motion. So that inertia is inertia of motion. Understood? Understood? Yes. Yes. Mansilayo? Mansilayo? Yes. Nandana വന്നു അല്ലേ? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ opposite എന്തായിരുന്നു? The next other case. What was the next case? What was the next case? So that is why you are supposed to wear seat belts when you are traveling. Got it? Got it? Or else you will get injured. ആണോ? അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി തട്ടും because you are leaning forwards. So അതിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. So obviously you should be wearing seat belts. Yes. Now why do the passengers in a bus tend to fall backward? പുറകിലോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വീഴുന്നു when it starts suddenly? Yes, Nandu, you are right. You are right. Yes. Okay, so initially bus നിർത്തിയിട്ടേക്കുക. So it is at rest. So അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സും റെസ്റ്റിലാണ്. പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ മോഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കും. Got it? Okay, got it. So that is inertia. And what is the type of inertia? Initially ഏത് പൊസിഷനിലാ? Inertia of rest. Okay, inertia of rest. Understood? Understood? Yes, yes, yes. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Okay, got it. Yes, മനസ്സിലായോ? Yes. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Okay, I hope you understood. So Fiona ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ? Fiona, just tell me. ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലായോന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ കേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ കേസ്. Fiona, unmute yourself. What is the answer for this question? Yes, Fiona. Just tell me the answer for this question. Yes. Yes, Fiona? Yeah, tell me. The passengers initially was in rest. Ano? Okay. And the bus... Yeah, initially was in rest. So when the bus starts suddenly, what happens? Bus pettannu eduthu. What happens? When the bus starts suddenly, the passengers tend to fall backwards. Okay. Due to inertia. Inertia of Rest. yes. Why is it inertia of rest? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ inertia of rest എന്ന് പറയുന്നത്? അത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡി ആയിരുന്നു. Yes or no? Yes, it was in rest initially. So റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടായേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. I don't want to change my state.
of rest. Got it? Okay, I want to remain in rest, but I don't want to change this state. And which state it is? State of rest. Okay, so that inertia will be inertia of rest. Got it? Understood? Mansilayo? Mansilayo? Okay, so it's very important. The concept is very important. You exam it's very, very, very important. You can expect a question from this inertia portion. Very important. Exam okay, if I am preparing the exam paper, I will obviously ask a question from this application of inertia. Okay, got it? Understood? Understood? It's very, very, very important. I hope you have understood. Just nod your head if you have understood. Yes, doubt ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അപ്പൊ സുജിത്താണ് എന്നോട് ഇനേഷ്യയുടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Okay? Yes? Yes? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have seen many examples. Okay, we have seen the definition of inertia. Inertia of rest. ആണോ? Yes? Then we have seen the definitions of inertia. So first law of motion the statement വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ inertia ആയിട്ട് idea ഉള്ളതുകൊണ്ട് it is known as law of inertia. Got it? Okay, it has got same thing, law of inertia. Got it? Then we have seen some examples. Okay, examples കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, ഇത് ഏത് inertia ആണെന്നൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Just understand initially അവർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. Okay, Joan? Yes, okay. Inertia slide. Yes. Just take a screenshot, Joan. Okay, so this is a slide of inertia. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ. Now it's time for exam. Okay, ഒരു 5 minutes ഓടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് exam. Okay, okay, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. It's very simple, guys. It's very simple. Very simple topic alle. Yes or no? Yes or no? We have studied this through animation, so it's very simple. Exam, yes, yes, we'll see it. Yeah, okay, yes, okay. So ellarum onnuda padiche? Yes, yes. Joanna, I hope you have taken down this. Then we have grouped it. Okay. Ormenda homework endairunnu? What is the homework that I gave you? What was the homework? Just comment. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഹോംവർക്ക് എന്തായിരുന്നു? യെസ്, യാ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ടേബിൾ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ നോട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നോട്ടില് ഉണ്ടായി. നോട്ട് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് after completing the chapter then only there will be chapter test. Yes, today we have daily exam. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഫുൾ മാർക്സ്. Got it? I hope everyone is getting full marks. അല്ലേ സാറേ? ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് അതെ. Now is the inertia same for all the bodies? ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക yes or no. നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. നബാനെ വിളിക്കാം. മുഹമ്മദ് നബാൻ. ആ, മുഹമ്മദ് നബാൻ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. ഓക്കേ. മുഹമ്മദ് ഷംനാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. മാം, ഞാൻ ഇവിടെ കൈ പൊക്കിയിരിക്കാം. ഷമാസിനെ വിളിക്കാല്ലേ? നബാന്റെ ഹാൻഡ് റൈസ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കേ, യെസ്. ഷമാസ് എവിടെ? Praveen, oh, Praveen and Sia. Okay, we'll come to you. Yes. ആരെ എപ്പോ വിളിക്കുന്നേ? മുഹമ്മദ് ഷമാസ്. Yes, മുഹമ്മദ് ഷമാസ്, tell me, is the inertia same for all the bodies? എല്ലാ ബോഡീസിലും സെയിം inertia ആണോ? Yes or no? That is my question. No. Why? മാസ് കൂടുമ്പോൾ inertia കൂടും. So obviously ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് വെച്ച് വേരി ചെയ്യും ആണോ? Okay, so inertia varies with mass. Okay, Mohammed Shabnaz, yes, very good. Okay, so inertia varies with mass. Okay, so you can mute yourself, Mohammed Shabnaz. Yes, okay, yes. So inertia, okay, screen full hand raise under. Yes, very good, guys. I can see all your faces. Very good. Okay. Very good. Got it. Yes. Okay. So inertia varies with mass. So here comes the next question. Sare namukku orale vilikkanam. When mass increases, inertia. Sare namukku orale vilichalo. When mass increases, inertia increases or decreases? Adil. Okay, Adil. Lucky winner aanu keto. Because I can see many hand raises. So Adil, you are lucky enough to be called.
Okay, yes. So Adil, tell me, when mass increases, inertia. Changes. Changes. അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay. The question is whether it will increase or decrease. Increase. Okay, very good. When mass increases, inertia increases. നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. When mass decreases, inertia. Okay, Hanna. Okay, Hanna. Yes. When mass decreases, inertia. പറയൂ. Yes. When mass decreases, inertia decreases. Yes, very good. Okay, when mass decreases, inertia also decreases. Got it? Understood everyone? Yes or no? മനസ്സിലായി? ഇതെന്നാണോ എല്ലാരും പറയാനിരുന്നേ? ആണോ? ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. ഇത് തന്നെയാണോ എല്ലാരും പറയാനിരുന്നത് നോക്കട്ടെ. Yes, you are right. Okay, so it is very important. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, so inertia varies with mass. Inertia varies with mass. More inertia an object has, more mass that it has. Okay, if an object has got more inertia, that means it has got more mass. Yes. When mass increases, inertia also decreases. Then we have seen some examples. Then we have seen about momentum. Then we have seen about momentum. Momentum is equal to mass into velocity. Got it? Understood? Manslayo? Okay, inothe class manslayo? Yes or no? Have you understood today's class? Yes or no? Yes or no? Then it's time for exam. I hope you have understood this class. Okay, then call your parents, everyone. Call your parents. I want to see everyone's parents. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ parents ഒന്ന് കാണട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ. So I want to see yes everyone's parents. Okay, you have got very nice parents. ആണോ? Because you are very smart. Okay, smart students are, so obviously your parents are also smart. So I want to see everyone's parents in the screen because it's time for the exam. Yes, so the exam is activated now. I know. Yes, so എല്ലാവരും പഠിച്ചേ. So it's time for the exam. എല്ലാവരുടെയും parents വന്നു കഴിയുമ്പോൾ it is active. Okay, yes. Sir, exam പറഞ്ഞോ? Yes, okay. എവിടെ പേരൻസ് എവിടെ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. Yes. ഒരു homework ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This portion is very important. Okay, first law of motion is very important. The concept of inertia is very important. Inertia of rest, inertia of motion ഒക്കെ വളരെ important ആണ് കേട്ടോ. Okay, sir, exam activated ആണോ? Yes or no? Yes. Okay, so the exam is activated. So go and write the exam. എങ്ങനെ exam എല്ലാവരും അറിയാലോ അല്ലേ? Yes or no? You know how to attend the exam? Yes, for the newcomers? No. Okay, then we will show you a video. Okay, for the rest of the students who know how to write the exam, just continue the exam. Okay, you can start writing the exam. For the ones who have not attended the previous classes, you can, okay, look here, you are attending the class through the Zoom platform. ആണോ? സൂമിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just minimize the tab. If you are using your PC, just click back. Or if you are using the phone, just click or minimize ചെയ്യുമ്പോൾ today's exam അവിടെ എന്താ no scheduled ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if today's exam is not scheduled, just refresh the page. Got it? Just refresh this page. Refresh ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് your exam will be there. ഇച്ചിരി ബാക്ക് അടിച്ചു സാറേ കുറച്ച്. Yes, today's exam വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah, today's exam അവിടെ start കൊടുക്കുക. Write the exam. Yeah, I'm done with the exam. Okay, very good. If you are done with the exam, just comment the marks also in the comment box so that I can see now. ഞാൻ കണ്ടോളാം. Okay, yes. Okay, good guys. Very good. Very good. You have got 10 on 10. Very good. Yes. Okay. ആർക്കെങ്കിലും മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's okay, fine, but make sure you study it today itself. Okay, make sure you study it today itself. Okay, yes, okay, very good guys, very good. 8 on 10, 10 on 10, 10 on 10, 10 on 10. Okay, very good. 5 questions were there. I hope you have understood this class. Yes. Okay.
Okay, so എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? I'll send you the answer key നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തെറ്റിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ then you can actually cross check with the answer key. Got it? Yes, you can cross check with the answer key. Oh, ചെറുതായിട്ട് 10 marks ആണ്. Okay, it has got only 10 marks. അത് 10 കിട്ടിയാൽ it is ചെറുതായിട്ട് 10 marks, no? Okay, yes, okay, fine, very good. Okay, fires are coming. Okay, very good. Okay, good. Okay, have you written everyone? Exam എല്ലാവരും attend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? Yes. Okay, yeah, fine. Then we'll wind up this session. For the ones who are writing, just continue writing. 10 minutes മാത്രമേ ഉള്ളൂ exam കേട്ടോ. Okay, you can continue. Wind up ചെയ്യാം. Can we wind up this session? Yes or no? Yes, I hope you have no doubts. Okay, I hope you have no doubts. Okay, Jia is crying, Miss Ponda Nana. Yeah, okay, so thank you. We'll see you in the next class. Yes, bye guys, bye. Yes.